ki, ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki, Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita ki, Shri Shri Radha Govinda ki, Shri Shri Panchatattva ki, Shri Giri Govardhan ki, Shri Shri Gaunitai ki, Sankirtan Yagya ki, ISKCON Omsk Yatra ki, ISKCON Omsk Predna ki, Gopranande, Slava Sabrabsham Saprednam, Slava Sabrabsham Saprednam, Slava Sabrabsham Saprednam, Slava Shri Guru Eshi Gauranga, Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Yes, Savordhanam Vichitayam. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Glava 22 Glava называется Процесс преданного служения. И мы начинаем читать стих 128. Нет проблем. Вы можете переводить, когда я читаю. Хорошо. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay, devotees present here. So we're going to read Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 22, the process of devotional service, and we will begin with verse 128. Мы сегодня с вами, дорогие преданные, читаем Чайтанью Чаритамриту Мадхья Лила, глава 22, стих 128. Okay, and the Glava называется the process of devotional service. Процесс преданного служения называется глава. Okay, and we'll read, we читаем несколько стихов. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathurava Srimurtir, Shradaya Sevan у вас есть. Useful fella, isn't he? Пожалуйста. Перевод стиха. Человек должен общаться с преданными, петь святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Мадхури, поклоняться божеству с верой и благоговением. Это не только петь святое имя, но повторять. Петь, читать, воспевать, повторять. Okay, 129. Sakala sadhana shreshta e pancha anga Krishna prema janmaya e panchera alpa sangha. Итак, стих 129. Эти 5 видов преданного служения лучшие из всех. Даже кратковременное соприкосновение с ними пробуждает в человеке любовь к Кришне. This is очень интересный момент. Krishna
prema, janmaya. Janma, you probably know, means to take birth. Слово janma значит... Возможно, вы помните, слово «джанма» означает «рождаться». Yes. Skora будет Krishna Janmastami means the birthday, appearance day, birthday of Lord Krishna. И Джанмаштами — это как раз день рождения или день явления Господа Кришны. But this verse is saying Krishna Prema Janma, that these 5 processes give birth to, or they from them is manifested love for Krishna. Но этот стих говорит, что эти 5 видов преданного служения, они пробуждают, или из них проявляется према, любовь к Кришне. Okay, and then, well, this is Lord Chaitanya speaking. Это говорит Господь Чайтанья. So he continues by just mentioning a little bit about each one of the 5. И дальше он кратко описывает каждый из этих 5 видов служения. So next is verse 130 then. И следующий стих 130. Shraddha Visheshata Priti Shri Murtir Angri Sevane. Необходимо с любовью и глубокой верой поклоняться лотосным стопам Божества. And then verse 131. Затем стих 131. Srimad Bhagavatartanam Asvado Rasikai Saha Sajjati Yashaye Snigte Sado Sangha Swato Vare. Наслаждаться постижением смысла Шримад Бхагаватам следует исключительно в обществе чистых преданных. Необходимо общаться с преданными, которые более опытны, чем мы сами, и которые испытывают Господу привязанность, подобную нашей. Right, and then verse 132. Затем стих 132. Nama Sankirtanam Shriman Mathura Mandale Stati. One should... Oh, okay, go ahead. Следует петь вместе с другими святое имя Господа и жить во Вриндаване. Жить во Вриндавана или жить в храм Рада Говинды в Омске. Да. Либо нет разницы. Okay. Oh, okay, what now? Right, I think just the next one. И еще следующий стих прочитаем. Duruhad bhuta viryesmin shraddha durestu panchake yatra swalpo pisambandha sadyam bhava janmane. Сила этих 5 принципов поразительна, и трудно проникнуть в тайну их могущества. Даже не веря в них, человек, если он никого не оскорбляет, может пробудить в себе дремлющую любовь к Богу. Стоит ему хотя бы слегка соприкоснуться с этими формами бхакти. Okay. Let's just read the first verse again, because it's got all 5 there just encapsulated in it. И давайте еще раз прочитаем первый стих, потому что он кратко описывает все эти 5 форм служения. Right. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Sri Murtir, Shraddaya Sevan. Человек должен общаться с преданными, петь святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Мадхуре и поклоняться Божеству с верой и благоговением. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adigora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare. Vanchakalpatarubhyas Jayakripa Sindhubhya Evacha Paditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. Yeah.
очень рад быть здесь с вами сегодня. И я надеюсь, что вы очень счастливы в сознании Кришны. Да. Да? О, окей. Экстаз. Well, у нас был, it was just really nice couple of days. Мы провели здесь просто прекрасные пару дней. I hope you were there. Надеюсь, вы тоже там были? Я был там. If you weren't there, well, к сожалению. If you were not there. Если вас там не было, очень жаль. Такова жизнь. Может быть, в следующей жизни. Не беспокойтесь слишком много. But we need, we need these special transcendental events. Но нам нужны эти особенные трансцендентные события. And, well, here, this is Lord Chaitanya explaining the 5 main devotional activities. И здесь Господь Чайтанья объясняет 5 основных видов деятельности в преданном служении. And if you analyze what we did over the last few days, you'll see that we were basically simply doing these things. Если вы проанализируете то, чем мы занимались в последние несколько дней, то вы поймете, что как раз вот все эти виды деятельности у нас присутствовали. We were just associating with lots of devotees. Мы общались со множеством преданных. Practically the whole day, or most of the day, we were chanting the holy name. Практически весь день или целый день мы воспевали Святое Имя. When we were not chanting the holy names, we were hearing some Krishna Katha. А когда мы не воспевали Святое Имя, мы слушали Кришна Катху. Means like hearing Srimad Bhagavatam. Например, слушали Шримад Бхагаватам. And we were living there in that place. И мы жили в том месте. Means it's like living in Mathura or some sacred place. И это означает, что мы жили в Мадхуре или в другом святом месте. Yeah. And of course the whole program was revolving around worshipping the deity. И, конечно же, вся программа, она вращалась как бы вокруг поклонения божествам. Какая программа? Удивительная программа. И поэтому это, как, what would you say, естественно, что вы будете чувствовать как глубокий, я не знаю, удовлетворение, something like that. Yeah, great inspiration and, inspiration from the heart. И естественно, что вы будете в своем сердце чувствовать глубокое вдохновение также. But we don't want it to only be on occasions like the last couple of days. Но мы не хотим быть просто только на таких событиях, как вот, которые происходили в последние несколько дней. Мы хотим жить так, всегда, каждый день. Вечно, да? Вечно. И это, может быть, вы думаете, что это невозможно для меня, потому что я живу в маленькую квартиру, одну комнату, и у меня есть соседи, они не очень продвинутые в сознании Кришны. И поэтому это невозможно для меня. Понимаете? It's possible we may think like this. Да, мы можем так думать. But this, это, вы знаете, что это? Это майя. Большая яу. Харибол. Это майя. Yeah, because it is possible. Потому что это на самом деле возможно. I know
one family in Durban, South Africa. Я знаю одну семью в Дурбане, в Южной Африке. In their house, they have a temple room. У них в доме есть алтарная комната. It is maybe a bit less than half the size of this room. Наверное, она меньше, чем половина этой комнаты. Это комната, это для храма, это маленькая, слишком маленькая. Да, anyway, таковы жизни. So anyway, in this house they have a temple room. It's maybe about half the size. То есть у них в доме есть вот как бы храм, алтарная комната, которая где-то примерно меньше, чем половина вот этой алтарной. And of course they have an altar. У них есть алтарь. With deities. It's very nice. Там есть божества, он очень красивый. It's not as nice as this, but it's nice. Ну, он, конечно, не такой красивый, как этот, но тем не менее, все равно хороший. But вы знаете, на стене, да, on the walls, на стене, На стенах. на стенах, there are pictures of Krishna. А на стенах у них картины с изображением Кришны. You cannot see the wall. То есть саму стену не видно. From the floor to the roof, it's just pictures of Krishna. То есть от пола до потолка везде картины Кришны. And on the roof, just pictures of Krishna. И на потолке тоже изображение Кришны. Серьезно. Это, как сказать, сами, well, how would you say, сознающий Кришна комната. Это правильно? Да. Сознающий Кришну комната в мире. What would you say? Vetum Selene. Does that make sense? In the universe. Во Вселенной. То есть в этой Вселенной тоже это самая сознающая Кришну комната. Only on the floor there's no pictures of Krishna. Вот только на полу нет изображений Кришны. Because that would not be right. Потому что это было бы неправильно. So, and it's just an ordinary house in an ordinary part of the city. А так это обычный дом в обычной части города. But you go in there and it's just, the atmosphere is saturated with Krishna consciousness. Но вы заходите туда и чувствуете, что атмосфера там пропитана сознанием Кришны. Значит, что это возможно практиковать и получить опыт сознания Кришны везде, всегда, all the time, Да, всегда. Это возможно. So, don't underestimate the possibilities for being Krishna conscious. Поэтому не нужно недооценивать возможности быть в сознании Кришны. Может быть, я сказал вам раньше, несколько лет назад, или да, что-то так, что когда я присоединился к движению Хари Кришна в Лондоне, почти 48 лет назад. Где вы были 48 лет назад? Последней жизни. Но когда я был там, мы распространяли книги Прабхупады на улице. Каждый день, весь день, 6, 7, 8, 10 часов каждый день. И полицейские, они не были слишком счастливы с нами. И поэтому они арестовали нас, да, регулярно. Арестовывали. Okay. И они арестовали, да, меня.
арестовывали меня. Я говорил чуть-чуть об этом вчера, но, может быть, 70-80 раз я забыл. И поэтому сейчас вы смотрите на преступника. Вот. Большой преступник. Прости, пожалуйста. Но я помню один раз я распространял книги на улице в центре Лондона, и они арестовали меня. И был пятница вечером, днем, может быть, 5 часов, 6 часов. И они, what would you say? They put me in prison. Они меня посадили в тюрьму. Харибол. Я сидел в тюрьме. Yeah. Just till Monday. До понедельника я там был. And you might think, arrested sitting in jail from Friday night to Monday morning. Это ужасно. И вы можете подумать, что сидеть в тюрьме вот так с вечера пятницы до утра понедельника, это ужасно. But, слышите, пожалуйста, пристегните, да, ремни безопасности, потому что они взяли от меня, да, у меня, четки, да, и кантимала, и шнур браманический, вот, да, шнур, потому что они сказали, что они боятся, что потом, чтобы, может быть, maybe I would hang myself. Что они боялись, что я могу повеситься на вот этом всем. Как большинство полицейских, они были чуть-чуть глупые. И я сидел в тюрьме, но преданные, вы знаете, что случилось? Преданные, они приняли меня, they brought me. Они привели меня. Привели. They brought me prasadam. Excuse me, I misunderstood. Преданные принесли мне просад. Принесли мне просад. Принесли. Много, слишком много. Radha London Ishwara Mahaprasad. And they brought me. Well, the 6th canto of Srimad Bhagavatam had just arrived for the first time in this Kali Yuga in London. Как раз в это время вышла 6-я песня Шримад Бхагаватам в первый раз в эту Кали-югу. And I chanted on my fingers. Я воспевал на пальцах. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 1. Okay, so then, anyway, and then each round I scratched on the wall. И каждый круг я отмечал на стене. And I chanted my rounds. И так я воспевал свои круги. And I was the Храм Commandant в храме в Лондоне. И Храм Commandant, he's a very busy man. И комендант храма — это очень занятой человек. But now I'm sitting in the jail. А сейчас он сидел в тюрьме. Nothing to do. И нечего делать. So I read the whole 6th canto of Srimad Bhagavatam. Поэтому я прочитал всю 6-ю песню Шримад Бхагаватам. Well, sami, what would you say, ecstatичный. It was the most ecstatic weekend of my life. Самые экстатичные выходные в моей жизни.
And on Monday morning I appeared in prison, in court. И утром в понедельник я предстала в суде. They fined me £5 Они оштрафовали меня на 5 фунтов and just let me go. и отпустили. And I thought, now I'm going back to the temple. Я вернулся в храм I'll be very busy again. и снова погрузился в дела. Maybe I should just get arrested again. And you thought that... Да, yeah. И я подумал, что, может, меня лучше бы еще раз арестовали. Go back into jail. Снова вернулись в тюрьму. So you see, any situation, it could appear to be a very bad situation, but you can use it in Krishna consciousness. It can be ecstatic. И как вы видите, что даже ситуация, которая кажется плохой, она может быть экстатичной, она может помочь как-то в сознании Кришны. Yeah. It's just we have to try to be Krishna conscious and depend on Krishna. Мы просто должны стараться быть в сознании Кришны и зависеть от Кришны. Right, and then Krishna will reveal to us how in practically any situation we can be happily engaged in devotional service. И Кришна покажет нам, как в каждой ситуации мы можем быть счастливо заняты в преданном служении. Например, Mataji Mandakini Visnayacha, вот она там, да? Mataji Mandakini. Она жила в Москве. It was what? 72, was it? 71. 71, it's almost 50 years ago. И это было в 71 году, это почти 50 лет назад. И она практиковала, да? Сознание Кришны в Москве 50 лет назад. Где вы были? Сколько кругов вы читали в это время? И в это время, как я понимаю, она чуть-чуть говорила по-русски, но она забыла. Oublié. You forgot. Мы по-английски разговаривали с Ананта Шанти. Okay. Но она была русская преданная. Настоящая. Original. What's original? Единственная. Настоящее. Настоящий. Начальный. Да? Original? Anyway, понимаете, да? Коренная русская, говорят. Начальный. Исконно русская, вот хорошее слово. All right. So, yeah. And life was different in Russia in those days. И в те дни жизнь в России была другой. Yeah. It was much more difficult to be a devotee. Тогда было намного сложнее быть преданным. So anyway, you see, we have to learn how to apply these 5 principles. И как видите, мы должны научиться применять эти 5 принципов. First, associate with devotees. Первое – это общаться с преданными. Second, chant the holy names. Второе – воспевать святые имена. Third, hear Srimad Bhagavatam. Третье – слушать Шримад Бхагаватам. Or any Krishna Katha, actually. Или, на самом деле, любую Кришна-катху. Bhagavad Gita, or you can just have a discussion. Бхагавад-гиту или просто беседовать можете. And stay in a sacred place. И также быть в святом месте. And you can make your own home a sacred place. И вы можете сделать свой дом святым местом. It's so easy to do. Это очень легко сделать. And Sri Murtiya Shradaya Sevan, to worship the deity form of the Lord with faith and respect. И поклоняться форме божества с верой и благоговением. It doesn't have to be on the level of the worship of Radha Govinda, which is very, sort of complex and sophisticated. И это поклонение, конечно, не должно быть на уровне поклонения Радхи Говинде, оно очень сложное. You can do something much more simple at home. Вы можете дома делать что-то намного более простое.
much, I mean, very, very simple. Я имею в виду очень-очень простое. You can just have some pictures. У вас могут быть просто изображения. Or if you've got some of Prabhupada's books, you can put them on the altar. Если у вас есть книги Прабхупады, вы можете их поставить на алтарь. There is one devotee couple. Mataji Mandakini knows them, I'm sure. Vishal and Vishalini. Yes. Есть у нас семейная пара преданных, Матаджи Мандакини их знает хорошо. Это Матаджи Вишалини и Вишал Прабху. Right. They were traveling around India distributing Prabhupada's books. Они путешествовали по Индии, распространяя книги Прабхупады. And in those days, we didn't have many temples in India. И в то время у нас в Индии было мало храмов. So they were thinking that we don't get much chance to visit the temple and have darshan of the deity. И они думали, что у нас очень мало шансов попасть в какой-то храм и получить даршан божеств. So they wrote to Srila Prabhupada and asked, can we get our own set of deities to take with us as we travel? И они написали Прабхупаде и спросили, а можем ли мы приобрести своих божеств, чтобы путешествовать с ними и книги с ними распространять? And Prabhupada wrote back that you don't need deities. А Прабхупада им ответил, что вам не нужны божества. You've got the books. Just put the books on the altar and worship them every day. У вас есть книги, поставьте их на алтарь и поклоняйтесь им каждый день. Yeah, so all these things can be done practically by anyone. То есть все это может делать практически любой. Let me tell you also an interesting little thing that I noticed when I was being arrested. И позвольте рассказать вам еще одну маленькую интересную вещь, которую я заметил, когда был в тюрьме. Not Vituramere. Когда меня арестовывали. Yeah. They only one, or maybe more than once, but anyway, not many times did they put me in the jail. Не так часто меня в тюрьму посадили. Normally they just write you out a document and say, come back tomorrow. Обычно они выписывали такой документ и говорили, возвращайся завтра. So we'd come back tomorrow and then we have to go in the back and wait for our turn to come out for the case to be heard. И мы на следующий день приходили, и мы должны были like stay in a queue. Sort of, well, in the back there's a room. То есть мы должны были зайти как бы в определенную комнату и ждать, пока наше дело будет рассмотрено судом. And there's all these real criminals there. И там были настоящие преступники. Nastayashi, yeah. And so we're all just sitting there waiting. И мы там сидели, ждали. And on the walls they have all these posters advertising services for, you know, people who have serious problems. И на стенах были плакаты, где были описаны различные услуги, которые предоставлялись людям, которые попали в беду. So Alcoholics Anonymous. Например, анонимные алкоголики. Because a lot of those criminals, they're also alcoholics. Потому что многие преступники были алкоголиками. Narcotics Anonymous. Также анонимные наркоманы. Gamblers Anonymous. Также анонимные игроки. A lot of these criminals are involved in different of these things. И многие преступники, они как раз этими вещами занимаются. And there was also a poster there. Также там еще был один плакат. No, seriously, I think you should fasten your seat belts. Не, серьезно, вы должны сейчас ремни пристегнуть. We готовы. Да, я надеюсь. There was a poster. Tea Drinkers Anonymous. Там был плакат, и было написано «Анонимные приверженцы чая». Это не шутка. Это правда. No, you might think, like when you hear our regulative principles, you hear no alcohol and you think, yes, that's right. Например, когда вы слышите о 4 регулирующих принципах, вы слышите об алкоголе и соглашаетесь, да, это правильно. No cigarettes, no narcotics, yes, that's all good. Да, очень хорошо, что никаких сигарет, никаких наркотиков. But no coffee? Но никакого кофе. No tea? И никакого чая. And many people think that, what is this? Is it a joke? И многие люди думают, что это просто шутка. But это не шутка. Это не шутки.
Шутка? Шутка. Шутка. Это не шутка, это серьезно. Потому что you get these people who get addicted to tea. Потому что люди даже к чаю привыкают, это их становится зависимостью. It is addictive. То есть это вызывает зависимость. You get these little old ladies sitting at home. Вот есть такие пожилые леди, они сидят дома. They drink, like 50 cups of tea. И пьют просто 15 чашек чая в день. Because they're addicted. Потому что они зависимы от этого. Plus they have to go to the toilet every 5 minutes. И также через каждые 5 минут им в туалет нужно бегать. So anyway, that's just a little experience I had. Это просто мой небольшой опыт. Anyway, let's have a look at these different 5 activities. Давайте посмотрим на эти 5 видов служения. You know, Lord Chaitanya, we read the list, and then Lord Chaitanya said that these 5 activities are so important. И Господь Чайтанья, мы слышали, Он сказал, что эти 5 видов преданного служения настолько важны, even a little performance of them awakens love for Krishna. даже небольшое соприкосновение с ними пробуждает любовь к Кришне. You know, awakening love for Krishna, we want that. И мы хотим этого, чтобы в нас пробудилась любовь к Кришне. Вы заметили, что погода здесь чуть-чуть вот теплая? Или вам нравится? Да. Это сколько градусов? Anyway, we shouldn't open a window. You want to... Открыть. Выключить. You want to be open. Yeah. Да, пожалуйста, откройте окна. So, then Lord Chaitanya goes on to say that even a little performance of just one of these can awaken love for Krishna. Господь Чайтанья продолжает, что даже соприкосновение с одним из этих видов служения пробуждает любовь к Кришне. So in other words, these are just very amazing activities. Другими словами, это просто невероятная деятельность. Это лучше. Это возможно выжить. Okay, so associating with devotees. Итак, общение с преданными. Srila Prabhupada said, Krishna consciousness is 90% association. Прабхупада говорил, что сознание Кришны на 90% это общение. Yes. If you associate with someone, and if you, what would you say? If you receive their association, you become like them. Если вы общаетесь с кем-то и получаете от него общение, то вы становитесь таким же, как этот человек. Yeah, even in material life, they say, if you associate with thieves, you become a thief. Даже в материальной жизни говорят, что если вы общаетесь с ворами, вы станете вором. If you associate with smokers, you become a smoker. Если общаетесь с курильщиками, станете курильщиком. And even we mentioned actually this morning И даже сегодня утром мы говорили, about how it is said that the soul is like crystal. сегодня мы как раз говорили, что душу сравнивают с кристаллом. Or crystal, or you could even just say like glass. Или даже просто стеклом. You hold some glass up to the light, and the light just comes through. Вы подносите стекло к свету, и свет просто проникает сквозь стекло. The glass doesn't stop the light. Стекло не прерывает свет. So the soul is like that. И душа такая же. That whatever the soul is exposed to, it just reflects out immediately. С чем бы душа не соприкоснулась, оно сразу же сквозь нее отображается.
So therefore, to associate, to get good association is extremely important. И поэтому иметь хорошее общение невероятно важно. And you know who? There's a verse actually which talks about the soul being like what do we say? Crystal. И есть стих, который как раз сравнивает душу с кристаллом. And it just refracts whatever light it's exposed to. И оно отражает любой свет, с которым оно соприкасается. You know who spoke that verse? И вы знаете, кто произнес этот стих? О, кто сказал? Кто был? Вы? Поздравляю. It was Hiranyakashipu. Хираньякашипу его произнес. You don't expect much from Hiranyakashipu. Да, мы от него обычно многого не ожидаем. But he got that right. Но он был очень прав. Да. Помните, несколько месяцев назад, несколько недель назад был день явления Господь Нрсингхадева. И в этот день ухода Hiranyakashipu. Disappearance Day, yes. Festival. Okay, so yeah, association then is extremely powerful. И общение, оно просто крайне могущественно. And therefore, we emphasize so much if people ask, well, how can I progress? И поэтому мы много об этом говорим, когда люди спрашивают, как же мне развиваться. Of course, you should chant Hare Krishna. Конечно, вы должны воспевать Харе Кришна. There's certain things you should do. Есть несколько вещей, которые вы должны выполнять. But one of the main things is you should associate with devotees. Но одна из самых важных вещей — это то, что вы должны общаться с преданными. Because you will become like them means you'll become a devotee. Потому что вы станете таким же, как они, вы станете преданным. Yes. Prabhupada talked about the principle in regard to the chanting of the holy names. Прабхупада говорил об этом принципе, также говоря о воспевании святых имен. That the holy names are Krishna. Святые имена — это Кришна. When you chant the holy names, you are associating with Krishna. Когда вы воспеваете святые имена, вы общаетесь с Кришной. And so, not that you become Krishna, Не то, что вы становитесь Кришной, but you attain the same quality as Krishna. но вы приобретаете такие же качества, как у Кришны. Prabhupada would say you become Krishnized. Прабхупада говорит, что вы кришнаизируетесь. Just like if you put a metal rod in fire. Точно так же, как если вы засовываете металлический прут в огонь. So after some time, through the contact, the association with the fire, Через какое-то время, благодаря соприкосновению с огнем, the metal rod, it becomes fiery. этот металлический прут, он становится огненным. And you touch it to something, it will not act like a metal rod. И если вы прикасаетесь этим прутом к чему-либо, то он будет вести себя не как металл. It will act as fire. Он будет вести себя как огонь. Yes. This is the principle of association. Вот таков принцип общения. And the thing is, whoever you associate with, or whoever's association you receive and accept, you'll become like them. И принцип в том, что с кем бы вы ни общались и какое бы общение вы ни получали, вы станете таким же. Therefore, we should associate with the devotees. Поэтому мы должны общаться с преданными. Therefore, you should visit the temple regularly. Поэтому вы регулярно должны посещать храм. Prabhupada said that ISKCON has provided these temples И Прабхупада говорил, что ИСККОН предоставил эти храмы, so that the people in general, can get the association of pure devotees. чтобы все люди имели возможность общаться с чистыми преданными. Как вы. No, это не еще не шутка. It's very true. It means you must become a pure devotee. Это правда, и вы должны стать чистыми преданными. Yeah.
And then when people associate with you, they will change. И когда люди будут с вами общаться, они будут меняться. Okay, so that's association. Это общение. Then the second point is chanting the holy names. И второе – это воспевание святых имен. You know, well, again, the principle of association is there in the sense that we associate with Krishna in the holy name. Принцип общения здесь тоже применяется, потому что, воспевая святые имена, мы тоже общаемся с Кришной. So you become Krishnized. И вы кришнаизируетесь. Yes, but there are some other factors also. Но также здесь есть другие факторы. Srila Prabhupada made the point, or the point is there, that of all the senses, the sense of hearing is the strongest. Прабхупада говорил, что из всех чувств слух самое сильное. And an example Prabhupada gave was of a person sleeping. И пример, который Прабхупада приводил, это пример со спящим человеком. And of course, you know, the people in general, spiritually, they're sleeping. И, как правило, люди в духовном смысле, они спят. They may be wide awake, but spiritually they're totally asleep. Они как бы бодрствуют, но в духовном смысле они глубоко спят. So anyway, Prabhupada said, when a person is sleeping, he raised the question, what is the easiest way to wake them up? И Прабхупада говорил, что когда человек спит, как легче всего его разбудить? You can't use the sense of sight because their eyes are closed, they're sleeping. Вы не можете использовать чувство зрения, потому что глаза закрыты во время сна. Unless you're standing right next to them, you can't touch them. И вы также не можете потрогать человека, если только рядом прямо с ним не стоите. The sense of smell will not help. Также не поможет чувство обоняния. Sense of taste will not help. И вкус не поможет. So how to wake up someone who's sleeping? И как же разбудить того, кто спит? Even if you're, 10 meters away, if you make a loud enough sound, they will wake up. Если вы даже стоите в 10 метрах от этого человека и какой-то произведете громкий звук, человек проснется. So that's the principle here, that through the sense of hearing, before any of the other senses, someone who's spiritually asleep can be woken up. И принцип такой, что еще до всех остальных чувств можно разбудить через звук человека, который духовно спит. Right. So, and then there's a Vedic conception. There is a direct line, connection from the ears to the heart. И согласно ведической науке есть прямая связь между слухом и сердцем, между ухом и сердцем. The heart, sort of, not the organ, but as the seat of consciousness. Имеется в виду не физическое сердце, да, а место, где находится сознание. So all the senses are connected to our consciousness. Все чувства связаны с нашим сознанием. And our consciousness is stimulated by sensory experience. И чувственный опыт, он стимулирует наше сознание. But that sensory experience which stimulates the consciousness the most is the sense of sound. И больше всего влияет на наше сознание именно опыт звука. Yes. So therefore the chanting of the holy names is of very great importance. И поэтому воспевание святых имен имеет такую огромную важность. Even the point is there that in this age, it's Kali Yuga, it's practically the only process which will completely stimulate our Krishna consciousness. И также говорится, что в Кали-югу это единственный способ, который может пробудить в нас сознание Кришны. All Krishna conscious sensory experiences are good. Любой чувственный опыт в сознании Кришны, он хорош. Like we got these the deities are here, we can see them. Например, здесь есть красивые божества, мы можем на них смотреть. They're beautiful pictures of Krishna, Radha and Krishna. Есть также красивые картины Радхи и Кришны. It's all very nice. So the sense of sight is also part of the program.
Да, это все замечательно. И таким образом, чувство зрения, оно является частью нашего процесса. And the sense of touch. И также чувство осязания. Not so much, but you can touch your beads, you can touch your books. Вы соприкасаетесь с четками, вы трогаете книги. Sense of smell, you can smell the благовония. А вы можете также чувствовать запах благовоний. Yeah, sense of taste. И чувство вкуса. You can taste prasadam. Вы можете чувствовать прасад. Не беспокойтесь, пье будет. Будет? Нет? Не будет. Он сказал нет. Почему вы украли? Anyway, we hope there'll be prasadam. Ну, надеемся, что будет прасад. Yeah. Huh? Oh, Ekadasi prasad. Huh? Post. Энтузиастичный, преданный. Вот. Вы можете делать пост, хорошо? Yes, but some people, when they taste prasadam, it's just, they've never experienced anything like it. Но некоторые люди, когда пробуют прасад, это самый невероятный опыт в их жизни. У вас был опыт так? Yeah. Here's a funny little story. Есть одна небольшая смешная история. Our devotees were doing Ratha Yatra in Los Angeles, America. Как преданные проводили Радха-ятру в Лос-Анджелесе, в Америке. So they tow the chariot down the road, and then at the end there's a festival ground and different things are happening there. Они тянули колесницу по дороге, и в конце была такая площадка праздничная, где проходило множество мероприятий. Including they distribute meals free of charge of prasadam. И там же они распространяли бесплатно прасад, обеды раздавали. So anyway, at one of those festivals, one young boy, maybe 10 years old, he got a nice plate of prasadam. И вот на одном из таких праздников 10-летний мальчик получил тарелку с прасадом. So off he went with his prasadam. Он отошел с ним. Like a minute, 2 minutes later, he came back, or rather his mother brought him back. И через 2 минуты он не то что даже сам вернулся, мама его привела. And said, take this back. И он сказал, возьмите это обратно. To the devotees. Сказали это преданным. I don't want my son eating this. Я не хочу, чтобы мой сын это ел. And the devotees said, no, it's okay, it's nice, it's very good. А преданные сказали, да нет, это же все очень, он очень хороший, это замечательно. It's vegetarian, it's very healthy. Это очень здоровая пища, вегетарианская. And the lady said, no, I don't want him to eat it. Но эта женщина сказала, нет, я не хочу, чтобы он это ел. You have put something in it. Вы что-то туда подложили. You know what I mean? And the devotee said, no, we don't do things like that at all. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Преданные ответили, нет, мы такого, конечно же, не делаем. We don't even drink tea. Мы даже чай не пьем. Yeah. And she said, no, I can tell you have put something in it. Он сказал, нет, я знаю, и вы что-то туда положили. And the devotee asked, well, what makes you think that? Но преданные сказали, а почему вы так решили? And she said, look at all these people around who are eating your food. Я сказала, посмотрите на вот всех этих людей, которые вашу еду едят. They're all smiling. Они все улыбаются. It's proof. Вот доказательство. So, it's Kali Yuga. If people are smiling, there's something wrong. И в Кали-югу, если люди улыбаются, то что-то здесь не то. Right. Okay. So, chanting the holy names because the ear is so sensitive. И да, воспевание святых имен и ухо, оно очень чувствительное. And any experience the ears have stimulates the heart more than any other stimulation.
И любой опыт, который проходит через уши, он влияет на сердце больше, чем любой другой опыт. Therefore, it's the most important devotional activity. И именно поэтому это самая важная деятельность в преданном служении. And actually, that's why in Krishna consciousness, when a person is initiated, И именно поэтому в сознании Кришны, когда человек проходит инициацию, it's only at the time of initiation that of first initiation that devotees take vows. только при первой инициации человек дает обеты. And so they vow to follow the four regulative principles. Он дает обет следовать 4 регулирующим принципам. No meat, fish or eggs, no intoxication, no gambling, no illicit sex life. Не есть мясо, рыбу, яйца, не играть в азартные игры, не вступать в незаконные половые отношения и не употреблять одурманивающие вещества. Yeah. So those are negative things. We will not do those things. То есть это то, что от чего мы отказываемся, то, чего мы не будем делать. But there's only one thing that we say we will do. Но есть только одна вещь, которую мы говорим, что мы будем делать. We will chant the Hare Krishna Maha Mantra on our beads 16 rounds a day. Мы будем воспевать Махамантру на четках 16 кругов каждый день. It's the only positive vow that the devotees take. Это единственный позитивный обет, который дают преданные. In other words, it's a really important. Другими словами, это на самом деле очень важно. Right. Okay, next is hearing Srimad Bhagavatam or related transcendental literatures and subject matter. Следующее – это слушать Шримад Бхагаватам или связанные с ним трансцендентные повествования. Sometimes we call this feeding your intelligence. Иногда мы называем эту деятельность «кормить свой разум». Just like you have to feed your physical body. Так же, как мы должны кормить свое физическое тело. You have to feed your intelligence, otherwise it becomes weak. Мы также должны питать наш разум, иначе он ослабеет. Even in Bhagavad Gita, Lord Krishna makes this point in a slightly different way. Даже в Бхагавад-гите Господь Кришна, он говорит об этом немножко в другой форме. He says, if you read this sacred literature of Bhagavad Gita, you will worship me intelligence. Он говорит, что если вы будете читать это трансцендентное писание Бхагавад-гиту, вы будете поклоняться мне своим разумом. So like this, one can develop one's understanding of Krishna. Так человек может развить свое понимание Кришны. Who is Krishna? What is Krishna? Кто такой Кришна? Что такое Кришна? What are his qualities? What does he do? Какие его качества, чем он занимается? All his different types of relationships. Все возможные отношения. It's a very deep subject. Это очень глубокий предмет. And then how to approach him. И так как к нему приблизиться? What to do, what not to do. Что делать, чего не делать? All these things you can learn. Вы можете обо всем этом узнать. And yeah, there's so much like in the Krishna books or in the Bhagavatam itself, so much very personal information about Krishna. И в самом Бхагаватам и в книге Кришна очень много личной информации о Кришне. All many different pastimes with different types of devotees. И там много различных игр с разными типами преданных. How Krishna relates with different types of people. Как Кришна взаимодействует с разными людьми. Because he's a person. He has personality and relationships. Потому что Кришна личность, и как личность у него есть различные отношения. Yes. And even, well, there's a very nice little description by one of our great acharyas, Yamuna Acharya. Есть одно хорошее описание одного из наших Ямуначарьи. There in one poem, it's called Stotra Ratna, the jewel amongst poets. Описывается в поэме Stotra Ratna. То есть драгоценность среди стихотворений, среди поэм. Right. And there he says that what is Bhagavad Gita? И там он пишет, что такое Бхагавад-гита. Bhagavad Gita means Krishna is
revealing the deepest feelings of his heart to the devotee. Там Кришна открывает самые глубокие Deepest emotions. Он открывает свои самые глубокие сокровенные эмоции из своего сердца и передает их своему преданному. Right. Like Krishna is in a few places in Bhagavad Gita. Krishna is saying that I love you. В нескольких местах в Бхагавад-гите он говорит: «Я тебя люблю». And he means it. И он на самом деле так чувствует. And you know what it's like. If someone tells you they love you. И вы знаете, как это бывает. Кто-то говорит вам, что он вас любит. I mean, если будет мама или папа, это annutation. No. But if some person tells you they love you, that's quite something. Если кто-то другой говорит, что он вас любит, это что значит? That's not just some ordinary thing that happens every day. Это не то, что происходит каждый день. If the person actually feels that they actually love you. Если этот человек действительно чувствует, что он вас любит. But Bhagavad Gita means Krishna is telling all of us that he actually loves us. В Бхагавад-гите Кришна на самом деле говорит, что он нас всех любит. And he's inviting us or asking us, please love me, reciprocate. И он просит всех нас: пожалуйста, отвечайте мне тем же. So, yes. So all these things, they're really extremely deep. И все эти вещи, они просто невероятно глубокие. And, you know, in Bhagavad Gita, Krishna gives a basic formula, simple formula. И в Бхагавад-гите Кришна дает простую формулу. Manmana, think of me. Думай обо мне. Bhava madbhakto, become my devotee. Стань моим преданным. Madhyaji, worship me. Поклоняйся мне. Mam namaskuru, offer your respects to me. Выражай свое почтение мне. So first is manmana. You should think of me. Первое — это манмана, ты должен думать обо мне. If you're going to think about anyone, you have to have something to think about them. Если вы должны о ком-то думать, то вам должно быть о чем думать об этом человеке. Yeah. One of our devotees met a person from another religion. Yes. Один из наших преданных, он встретил представителя другой религии. And they're having a little discussion that, yes, we love talking about God. И они говорили между собой и сошлись, что да, мы любим говорить о Боге. And the devotee was saying, yes, we love discussing about Krishna. И преданный говорил: да, мы очень любим говорить о Кришне. The other man from the other tradition said, oh, I love talking about God. А тот человек из другой религии сказал: да, я очень люблю говорить о Боге. And the devotee said, well, tell me something then. И преданный сказал: ну что ж, расскажи мне что-нибудь. Sure, нет проблем. Well, God is so great. О, Бог так велик. And he's so wonderful. Он такой удивительный. And he loves us all. Он нас всех любит. And he's everywhere. И он везде. And he's so great. И он так велик. And he's so wonderful. И он так удивителен. And he loves us all. И он нас всех любит. And he's everywhere. И он везде. And and he's so great. И он так велик. Случилось, это правда. And you know, you can find many cases like that. И такие случаи происходят. They have some attachment to the Lord, but it's not. But they don't really know much or understand Him much. Люди привязаны к Богу, но они особо о нем не знают, кто он. Even us, you think how many pastimes of Krishna do you know? Даже взять нас, много ли мы знаем игр Кришны? If we asked you, all right, we want you to tell us all Krishna's pastimes that you know. Например, мы попросим вас, расскажите мне все игры Кришны, которые вы знаете. You cannot stop talking
for more than 10 seconds, Вы, наверное, 10 секунд будете без перерыва говорить. how long would you be able to keep talking? А как долго вы продолжите говорить? Anyway, you can think about that. Подумайте об этом. That this, in the Bhagavatam, here in Chaitanya Charitamrita, in Bhagavad Gita, Но в Шримад Бхагаватам, в Чайтанья Чаритамрите, в Бхагавад-гите, there's just so much nectar. там так много нектара. All different things about Krishna, his personality, Так много сказано о Кришне, о его личности, and his activities, his relationships, his ideas. о его деятельности, о его отношениях, его идеях. And it's just, anyway, it's vast. Этого просто огромное количество. I mean, it took me, the first time I read Bhagavatam, took me 3 years. В первый раз я прочел Бхагаватам за 3 года. And we were working at it. И мы еще работаем над этим. I know one devotee in England, he's read Bhagavatam so many times. Я знаю одного преданного в Англии, он очень много раз перечитал Бхагаватам. He has lost track. Он уже забыл, сколько раз прочитал. After 20 times, he just couldn't remember. Is that 21, 22 or what? После 20-го раза он уже забыл, то ли это 21-й, то ли 22-й. Yeah. So not only is there a lot of information, but it's transcendental. И там не только много информации, но она также и трансцендентна. So the experience of reading it, of learning it, is just a wonderful experience. И опыт чтения Бхагаватам, его изучения, это удивительный опыт. You can read it, the same thing, again and again and again. Вы одно и то же можете читать снова, снова и снова. And you get new realizations. И у вас будут появляться новое понимание этого. New experiences. У вас будет новый опыт каждый раз. Sometimes we say that Krishna consciousness, Krishna conscious literature is something like a very good Russian torte. Иногда мы так говорим, что трансцендентная литература в сознании Кришны – это как прекрасный русский торт. Понимаете? With the very thin layers. Очень там тонкие коржи. 20 или больше. And as you bite in through each layer, there's a new taste. И когда вы вот их прокусываете, там каждый раз новый вкус между каждыми коржами. Yeah. So hearing Srimad Bhagavatam or related literatures is also so important for our Krishna consciousness. И для нашего сознания Кришны очень важно слушать Шримад Бхагаватам или относящуюся к нему литературу. Then next is residing at Mathura. И следующее – это проживание в Мадхуре. Or like we mentioned, any place which is sacred. Или в любом святом месте. And you can make your own home sacred. И вы можете сделать ваш дом святым местом. You know, in Bhagavad Gita, Lord Krishna is trying to convince Arjuna to fight. Вы знаете, в Бхагавад-гите Кришна убеждает Арджуну сражаться. What really is involved is a principle. What he's talking about is a principle. И на самом деле, о каком принципе он все время говорит? It's just Arjuna happened to be a warrior. Потому что Арджуна, он воин. It's not that Krishna wants everyone to fight. И не то, что Кришна хочет, чтобы все начали сражаться. But being a warrior was Arjuna's natural duty. Но для Арджуны быть воином это было его естественной обязанностью. Therefore he should do it for Krishna. Поэтому он должен был сделать это для Кришны. And whatever your duty is, you should do that for Krishna. И какие бы ни были ваши обязанности, вы тоже должны их сделать для Кришны. And in that regard, just think about this, ladies. И в этом отношении просто подумайте об этих женщинах. Mataji, Dumayata, об этом. Being, they must think about this. Must think. Ага. Так что имеется в виду, что матаджи, вы тоже должны об этом подумать. Понимаете?
Being a housewife is very advantageous for Krishna consciousness. И быть домохозяйкой, на самом деле, для сознания Кришны очень, выгодно, очень полезно. Okay, to be a housewife. Быть домохозяйкой. Because you can make your house Krishna conscious. Потому что вы можете сделать свой дом в сознании Кришны, превратить свой дом. We mentioned you put the pictures up. Например, развесить картины везде. Then you can make a nice altar in your house. Можете устроить красивый алтарь в своем доме. And you can train your family members. Можете приучить своих членов своей семьи, including your husband. включая вашего мужа. You can train them all to become devotees. И вы можете научить их быть преданными. And instead of watching television at night, И вместо того, чтобы вечером смотреть телевизор, you can have a nice Krishna conscious program. у вас может быть такая целая программа в сознании Кришны. And you can cook nice prasadam. Вы можете готовить хороший прасад. And offer it very nicely. И с большим вниманием его предлагать. And then feed the family. И кормить всю семью. And like this, being a housewife is very nice situation for Krishna consciousness. То есть быть домохозяйкой — это замечательно в сознании Кришны. You know, of course, in the Western world, to be a housewife now, you know, they think it's, you know, women are sort of just being minimized by just being kept in the house. На Западе сейчас считается, что быть домохозяйкой — это значит, что женщина принижена, да, вот то, что она в доме всегда. But actually, it's a very important part of the social picture. Но на самом деле это очень важная часть всей социальной картины. There's one little story I read a little while ago. Некоторое время назад я прочитала одну историю. It's not actually about a devotee, it's just an ordinary American lady. Это не о преданной, это об обычной американской женщине. And how being a housewife and mother is very important. И там говорится, насколько важно быть просто домохозяйкой и матерью. That this lady, she needed to get a new passport. Эта женщина, она должна была получать новый паспорт. So she went down to the government office. И она пошла в государственное учреждение. And she got interviewed. У нее было собеседование. And the not начальник, what do you call him? Начальник. Anyway, okay, the guy there, the clerk, said, okay, what's your name? И клерк сказал, как вас зовут? Okay, what's your date of birth? Ваша дата рождения. Okay, what's your address? Ваш адрес. Okay, what's your occupation? Ваша должность. I am a housewife and mother. Я домохозяйка и мать. Problema. The man said, no. I mean, what do you do? Чиновник сказал, нет, вот что вы делаете? I am a housewife and mother. Я домохозяйка и мать. No, I mean, what's your occupation? Нет, я имею в виду, кем вы работаете? Yeah, what work do you do? Какой работой вы занимаетесь? And she said, I am a housewife and mother. Она сказала, что я домохозяйка и мать. Человек не знал, что делать. And he said, вы как безработник. Безработный. What? Безработный. Безработный. And she thought, oh my God, this is too much. Она подумала, о боже мой, это чересчур. So she left. И она ушла. She didn't finish the process. Не закончила этот процесс. But she had to get the passport, so she came back sometime later. Но ей нужен был паспорт, и через какое-то время она снова пришла. And same situation. Повторилась та же ситуация. What's your name? Ваше имя. What's your address? Ваш адрес. Date of birth. Дата рождения. Occupation. Ваша работа. She was ready. Но она была готова. Слышите? She said, yes, occupation. I am a child development technologist. И она сказала, что я технолог по воспитанию детей. По развитию детей. And the man said, oh, very good. Okay. И человек сказал, да, ой, замечательно. All righty.
Okay. Yeah. So being a housewife is very good because you can make your place like Vrindavan. И то есть быть домохозяйкой это очень хорошо, потому что вы можете сделать свой дом Вриндаваном. And last one is worshipping the deity. И последнее это поклонение божествам. When we worship the deity or even just pictures of Krishna, Когда мы поклоняемся божествам или даже изображениям Кришны, it's easier to appreciate Krishna as a person. нам легче понять, что Кришна это личность, Yeah, because you can see him. потому что вы можете видеть его. So, yes. So worshipping deities helps a lot in Krishna consciousness. То есть поклонение божествам очень помогает в сознании Кришны. You know, these five, Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami has summarized Rupa Goswami in Nectar of Devotion. И вы знаете, что все эти 5 видов преданного служения Рупа Госвами также кратко описал в Нектаре And преданности. he's elaborated on each one. И он подробно рассказал о каждом из них. When it comes to the value, the effect of worshipping the deity, he's written a particular type of explanation. И когда там речь доходит до поклонения божествам, он это особым образом объясняет. And that explanation, it sounds like a criticism. И это его объяснение звучит как критика. Don't worship the deity. Не поклоняйтесь божеству. Watch out. Будьте осторожны. It's dangerous. Это опасно. Yes. So the way he expresses it, И то, как он это объясняет, описывает, he says, if you go to Vrindavan он говорит, если вы пойдете во Вриндаван and you go down by the river Yamuna, и подойдете к реке Ямуни, well, you know what he actually says? вы знаете, что на самом деле он говорит? Don't go to see Radha Govinda. Не ходите смотреть на Радху Говинду. If you want to remain attached to family, material friendship, so-called love, Если вы хотите быть привязанными к своей семье, материальным отношениям, так называемой любви, don't go to see Radha Govinda. не ходите смотреть на Раду Говинду, Because if you do, you'll just forget about all these things. потому что если вы их увидите, вы забудете обо всех этих вещах. Because Radha Govinda just so all attractive. Потому что Рада Говинда, они все привлекающие. So don't go to see them. Поэтому не ходите на них смотреть. It is too dangerous. Это слишком опасно. Itla vas ili nas. Да, это так. Devotees, слушайте. Don't look at Radha Govinda. Не смотрите на Раду Говинду. Don't do it. Не делайте этого. Stop. Прекратите. It's too late. Слишком поздно. You've had it. Вы уже это сделали. But the effect of beautiful, nice deity worship is like that. Но вот таков результат хорошего поклонения божествам. It attracts the heart so much that one just loses interest in material life. Оно настолько привлекает сердце человека, что он теряет интерес к материальной жизни. So like this, Lord Chaitanya is explaining these things here. И вот здесь также Господь Чайтанья это объясняет. And he's saying, if you do just any one of them, И он говорит, если даже вы будете заниматься одним из этих видов служения, just a little, немножко заниматься, and even if you don't really have faith in it, you don't understand it so much, и даже если у вас нет большой веры в это, вы это не слишком понимаете, but as long as you don't make offenses, но если вы не совершаете оскорблений, even a little of just one of them can awaken love for Krishna. даже небольшое выполнение одного из этих служений пробудит любовь к Кришне. Srazu, Savodna. Вот. Да, 6, 32. 28 июля 2019 в Омске. О, вот. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki.
Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Spasiba вам. Все. Все. Kirtan. Всем вам ки. Krishna Hare Krishna Kirtan ки. Вот. Okay. Потом. Сейчас. People. Hare Krishna. Om Vishnu Daya Krishna Pradaya Bhutale Himate Bhakti Vedanta Samite Nare Prabhupada. Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Neveshesha Shunyavadi Paschachadeshatarine Jaya Jaya Gaurachande Arati Soba Dana Vitatavani Jagamana Lopa Dakin Anytai Chand Bamegadada Nekate Advaita Shrine Vasa Chatradara Bhasi Ache Gorachand Ratna Sinhasane Arati Gorena Brahma Adi Devagane Narari Adhikare Chamaratulaya
Jaya Mukunda Vasu Kasadikaya Bhajekanta Bhajekaratana Mathura Mridanga Bhaje Paramarasala Shankara Kanta Bhaje Mata 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 Bhaje Shankara Bhaje Kanta Bhaje Mata 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 Bhaje Bhakti Chайтанья Shivanamala Koralamala Shiva Sukhanara Premigata Gada Akati Vinodare Garara Champada Jaya Gorjande Arati Soba Jana Vitatava Jagamana Loba Goranga Aratik Soba Jara Jana Mana Loba
Gorangirarati Sapa Jajana Manalapa Gorangirarati Sapa Jajana Manalapa Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Vrenda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Vrenda Chaitanya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Vrenda Chaitanya Chaitanya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare
Rama Rama Hare Hare. Jai Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Hare Bol, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare.
King, Sri Panchatattva King, Sri Harinam Kirtan King, Kapremanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. His device is Bhakti Chайтанья Swami Srila Prabhupada ki. Iskon Sandra Chai Srila Prabhupada ki. Anantri Vaishnav Vrinda ki. Nama Srila Hari Thakur. Praise to God Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopika Sham Radha Kun Giri Gadan ki. Shri Vrindavandam ki. Shri Mayapodam ki. Shri Jagannath Puri Dam ki. Shri Shri Radha Govinda. Shri Shri Pantatva ki. Shri Giri Gadan ki. Shri Shri Gonitai ki. Sankirtan Yagya ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Slava Saprasham Sapradnam. Sislava Saprasham Sapradnam. Sislava Saprasham Sapradnam. Sislava Sri Gauranga. Sislava Prabhupada. Naste Narasingaya. Pralada la da da. Hiranyakashipa Bhagaha. Tilatam Kanakaye.
Singa Patonaringa Yata Yato Yamita Tonaringa Bahani Singarita Enresinga Nasing Hadim Saranam Prabhate Tabakara Kamalare Nakamad Bhuta Sringam Halita Hiranyakashipo Anugam Keshavadrita Narahiropa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Kesavadrita Narahiropa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Nishade Singade Narasimhadev 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 Jai Prahlad Maharaj Jai Maharaj Jai Prahlad Maharaj Jai Prahlad Maharaj Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Hari Singer the Bhagavan Ki Shri Prahlad Maharaj Ki Srila Prabhupada Ki Govimanande Haribol 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 Prasad Yagato Oh, Prasad. Okay. Okay, that's okay. Okay. Oh, Prasad. Это для меня